First of all, copy all the problems. Copy all the problems. I think it's over. One of these 3 sin theta plus 5, another is 4 cos theta plus 3. 3 sin square theta plus 5, 3 sin theta plus 4 cos theta plus 12. এখন এগুলো আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি। প্রথমত আমরা জানি sin theta is an expression lies in between plus minus 1. Cos theta is an expression lies in between plus minus 1. And tan theta is an expression which lies in between plus minus infinity. That means tan theta, the function tan theta has no maximum value, or minimum value. It is unbounded function. So its maximum value and minimum value cannot be determined. So leave it, ছেড়ে দাও. But for sin theta and cos theta, we can find its maximum and minimum value. Now you see, the value of sin theta is in between 0 and minus 1. Minus 1 to 1. That means the value of sin theta maybe is equal to 1/4, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, okay, and so on. In this way, it will proceed like this. So, you know the values of sin theta when in between 0 and 1, then they take the values half, 1 by root 2, 1 by root 3, 1 by 4, 1 by 7, etc. There are so many values. But as you know, sin theta may be equal to negative. So whenever it becomes negative, it will be like this: minus 1 upon 4, minus 1 upon 2, minus 1 by root 2, etc. Okay. So if I want to know from you about the ranges of sin square theta, I mean to say the values of sin square theta lies in between two fixed quantities, and if I want to know about the quantities the sin square theta ভ্যালু কার কার মধ্যে লাই করে, তাহলে দেখো sin theta প্লাস মাইনাস 1 এর মধ্যে লাই করছে। তুমি দেখছো তো sin theta টা প্লাস মাইনাস 1 এর মধ্যে লাই করছে। এখন যদি তুমি sin square theta করে ফেলো, তাহলে এই 1 বাই রুট 2 টা হয়ে যাবে কত? 1 বাই 2 স্কয়ার করলে এখানে আর ভ্যালু থাকবে না, sin স্কয়ার করলে 1 বাই 2 টা কি হয়ে যাবে? 1 বাই 4 হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে, এটা থাকবে না। মাইনাস 1 বাই 4 টা কি হয়ে যাবে? 1 বাই 16, আরো কাছে চলে আসবে। অর্থাৎ sin থিটা কিন্তু প্লাস মাইনাস 1 এর মধ্যে ছিল, এখান থেকে এখানের মধ্যে ছিল। যেই নাকি স্কয়ার করলে এই স্প্যানের মধ্যে যতগুলো ভ্যালু ছিল, অর্থাৎ নেগেটিভ ভ্যালু সবগুলো পজিটিভে চলে গেল। তার অর্থ sin স্কয়ার থিটার ভ্যালু 0 to 1 এর মধ্যে চলে আসবে। So from this we can say sin square theta lies in between 0 and 1. So if I ask you, আমি আবার বলছিলাম কি sin theta ভ্যালু প্লাস মাইনাস 1 এর মধ্যে যে কোনো জায়গায় হতে পারে। যদি তুমি sin থিটার বদলে sin স্কয়ার থিটা করো, তাহলে 0 to minus 1 এর মধ্যে যে ভ্যালুগুলি আছে তাদের স্কয়ার করলে সেগুলো সব এখান থেকে উড়ে এখানে চলে আসবে, অর্থাৎ in between 0 to 1 চলে আসবে। That's why 0 to 1 এর মধ্যে sin square theta লাই করবে, অর্থাৎ sin square theta lies in between 0 and 1. So if I ask you about the maximum value of sin theta, what will you say? Maximum value is 1, minimum value minus 1. At the same time, if I ask you the maximum value of sin square theta, you will say maximum value is 1 and minimum value is 0. I think it is clear. So first of all, you see the situation again and try to understand. 30 seconds is given to all of you. Take your time. I think it's over. Now, come to the point. For the first problem, you see we are given an expression like sin theta plus 5, and we are instructed to find out the maximum value of the function and minimum value of the function. So you see it's an expression like 3 sin theta plus 5. 3 and 5 both are constant, so its maximum or minimum value doesn't depend on 3 and 5. Its maximum or minimum value completely depends on sin theta. Completely depends on sin theta. Only on sin theta. So now you know that sin theta lies in between plus minus 1. So to get the expression like 3 sin theta plus 5, we are in need of multiplication the equation by 3.
So let's multiply the whole inequation by 3. 3 is a positive quantity. So definitely there will be no change of sign of inequation. It will be same as it was. You just multiply both sides by 3. So you get an expression like this. Now it is 3 sin theta plus 5. That means we are in need of adding 5 throughout the inequation. So you also know that if you add any quantity, positive or negative, throughout the inequation, then the sign of inequation will remain same. আমি যারা তোমরা আমার বাড়িতে এসেছিলে তাদেরকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যারা এসেছিল ওরা তো নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো, তো ওরা একটু ভালো বুঝবে। তাহলে আমি যদি 5 অ্যাড করে দেই তাহলে কি হচ্ছে, 3 sin theta plus 5 less than is equal to 3 plus 5. তোমাদের কিন্তু মানে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে আমি যে বলেছিলাম জুন মাসে তো হচ্ছে না, জুলাই মাসেও তুমি ধরে রাখো আমাদের কিন্তু অনলাইন ক্লাস চালাতেই হবে। কারণ আমরা তুমি যার কাছেই পড়ো নো প্রবলেম, কেউ তোমাকে সামনাসামনি বসে পড়াতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা কোনো ট্রাস্টের ইস্যু না। যাই হোক, তাহলে তুমি কি পেলে, -3 plus 5 মানে হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3 sin theta plus 5, এটা হচ্ছে 8. Now you see the value of your given expression lies in between 2 and 8. So you will say max of 3 sin theta plus 5 is 8 and minimum of is 2. So the maximum value of 3 sin theta plus 5 is 8 and the minimum value of 3 sin theta plus 5 is 2. I think it is clear to all of you. Now same thing for second question. For second question it is 4 cos theta plus 3. So you will again write it as like this. So it is 4 cos theta. So multiply both sides of the equation by -4 plus 4. And then what will you get? -4 less than is equal to 4 cos theta less than equal to 4. Then you add 3 throughout the inequation. So we'll get 4 cos theta plus 3 lies in between 7 and it is -1. So what will you say here? Its max value 7 and the mean value is -1. Here is the answer. Here is the answer. Now we'll go for next question. Question number 3. In question number 3, it is given as 3 sin square theta plus 5. So we know sin theta is a quantity lies in between plus minus 1. So sin square theta will definitely lie in between 0 to 1. We have already discussed about it. While sin square theta is in between 0 and 1. Now, as in the expression it is 3 sin square theta plus 1, so you multiply all the sides of the equation by 3. You will get 3 sin square theta less than is equal to 3. That means now there is another 5, so you add 5 on both sides. So you will get 5, 3 sin square theta plus 5 less than is equal to 8. It means its maximum value is max means maximum value is 8 and minimum value is 5. Simple. Okay. Now you see there is a new problem. In this problem, you are given the 3 sin theta plus 4 cos theta is equal to 12, and the demand is same here. It is required to find out the maximum or minimum value of the given function. Now, I had the opportunity
to meet so many students in my life, those who are practically, আমি বলবো ওরা কম laborious. They want to get success in their life in a very tricky manner, in a very shortcut way. But keep it in mind, success can never be achieved by tricky method. The way of success, the path of success depends on your honesty, your labor, your hard work, and definitely your intention and aggression. So আমি যা বললাম তা তার সঙ্গে রিলেটেড, এই অঙ্কটার সঙ্গে রিলেটেড। কেন, কিভাবে? মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস কি করে, যখন আমরা এই দুটো অঙ্ক করি না, যে এই যে তোমার 5 sin theta plus 4 একটা অঙ্ক করেছিলাম, এটা করার পরে he or she get an idea যে how to find maximum or minimum value. Then without doing anything, he just think, oh, it is required to find out the maximum value. Oh sir, yes, I know it, how to find out the maximum value. What is it, you tell me? As I say, it tells us maximum value of sin theta is 1 and the maximum value of cos theta is also 1. So the maximum value of the whole expression will be 3 into 1 plus 4 into 1 plus 12. That means 3 plus 4 plus 12. That means 19 is the maximum value. Now my question is, will it be correct? Even if I ask you about its minimum value, he or she answer me that sir, minimum value of sin theta is -1, so it will be 3 into -1, and minimum value of cos theta is also -1, so it will be this maximum value. That means 5 will be the minimum value. It is not correct, because as you say, the maximum value of sin theta is 1 and the maximum value of cos theta is also 1. This is correct. But will it be possible that when sin theta is equal to 1, then simultaneously cos theta will also be equal to 1? No. Sin theta and cos theta cannot achieve their maximum value simultaneously. Karan if sin theta 1 যদি হতে হয়, then theta will be pi by 2. Another value of theta will be pi by 2. But for that value of theta, cos theta will not be equal to 1. কারণ theta যদি তুমি pi by 2 নাও, তাহলে sin theta তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অ্যাচিভ করে, ইটস ওকে। কিন্তু সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যার জন্য নিচ্ছে theta is equal to pi by 2 এর জন্য, cos theta কিন্তু সেই pi by 2 এর জন্য কিন্তু 1 হচ্ছে না। তো এইটা কি সম্ভব নাকি যে একই অঙ্কেতে থিটা একবার পাই বাই 2 বসাবে আর একবার থিটা একবার অন্য কিছু বসাবে? না। সো ইটস এ গ্রেট প্রবলেম, সো পারবো যদি আমি একটু ক্লাসে আছি, একটু পরে করতেছি। সো ইটস এ গ্রেট প্রবলেম। টু রিজলভ দ্য প্রবলেম, লেট আস observe the questions again. You see, whenever a question like this is given to you, you can easily find its maximum value. You can say its maximum value is 5 into 1 plus 4. And if I ask about the minimum value, you will say 5 into -1 plus 4. So finally you will get 9 and -1. It is very simple, because it is a complete function of sin theta. And here also the same case, you can say its maximum value is 4 into 3, 7, and the minimum value is -4 into 3, that is -1. Simple. So as you can solve the question number 1 and question number 2, why you can't solve question number 4? Because it is a function, or it is an expression involving both sin and cos. তোমার যে মেথড, সেই মেথড অনুযায়ী শুধুমাত্র সাইন ওয়ালা কোনো ফাংশন থাকলে তার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করতে পারছো, শুধুমাত্র কস ওয়ালা ফাংশন থাকলে তার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করতে পারছো। কিন্তু এখানে যে সমস্যাটা হয়েছে, কেন হয়েছে? ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ সাইন এন্ড কস। Only due to the presence of sin and cos, such kind of problem occurs. There will not be any problem if the function is completely in terms of sin or completely in terms of cos. But
we are in a situation that the function is consisted by both sin theta and cos theta. So in such cases, what to do? তার জন্য তুমি ভাবো তুমি কখন অঙ্কগুলি করতে পারো, যখন এটা শুধু কসের ফাংশন হয়, যদি শুধুমাত্র সাইনের ফাংশন হয়, তখনই তুমি করতে পারো। তাহলে এই সাইন এবং কসের এই যে মিক্সড ফাংশনটাকে, তাকে শুধুমাত্র সাইন দিয়ে বা শুধুমাত্র কস দিয়ে এক্সপ্রেস করা যায় কিনা সেটা তোমাকে দেখতে হবে। সো তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে দেখতে হবে এই সাইন এবং কসওয়ালা ফাংশনটাকে শুধুমাত্র সাইন দিয়ে এক্সপ্রেস করা যায় কিনা বা শুধুমাত্র কস দিয়ে এক্সপ্রেস করা যায় কিনা। আমি বলবো যায়, বাট তার জন্য আরেকটু পড়াশোনা করতে হবে। সো একটু তার জন্য দেখো, if I consider an expression like this, বন্ধু, হ্যাঁ বাড়িতে, হ্যাঁ না বাড়িতে, আমি তোমার 2 মিনিট পরে ফোন করি, 2-3 মিনিট পরে ফোন করি একটু। ঠিক আছে, আই এম গেটিং রেডি। তো এখন দেখো, তুমি ইউ কনসিডার দ্য টার্মস। এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করবো, ইন্টিগ্রেশন ইউজ করবো, ফিজিক্সের ওয়েভ ইকুয়েশনে ইউজ করবো, অ্যাসিস্টমে ইউজ করবো, ফিজিক্সের অনেক জায়গায় ইউজ করবো এই কনসেপ্টটা। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। ডিফারেন্সিয়েশন লাগে, ইন্টিগ্রেশন লাগে, এখানে তো লাগছেই, জেনারেল সলিউশনে লাগবে, অনেক জায়গাতে লাগবে। অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারের যদি কোনো এক্সপ্রেশন থাকে, এ cos থিটা প্লাস বি sin থিটা প্যাটার্নে যদি কোনো এক্সপ্রেশন থাকে, এটা তো এরকম হবে না, এ cos থিটা বি sin থিটা বা বি cos থিটা sin থিটা। তাহলে এই এক্সপ্রেশনটাকে শুধুমাত্র সাইনে বা কসে কনভার্ট করার জন্য আমরা কি করি? এই যে sin থিটার কোফিশিয়েন্ট আর এই যে cos থিটার কোফিশিয়েন্ট, সেই দুটো কোফিশিয়েন্ট হচ্ছে এ এবং বি, সেই কোফিশিয়েন্ট দুটোকে স্কোয়ার করো, অ্যাড করো, তার স্কোয়ার রুট ইভালুয়েট করো, স্কোয়ার করো, অ্যাড করো এবং তার স্কোয়ার রুট ইভালুয়েট করো। এটা ইভালুয়েট করে সেই কোয়ান্টিটিটা কত ইভালুয়েট করো, তারপর তুমি হোল এক্সপ্রেশনটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করো। You will better understand if I show it practically. Here you see the coefficient of sin theta and cos theta 3 and 4. So আমরা তো স্কয়ার করে নিলাম, let's add them and find their square root. So you'll get 5. So the quantity obtained by you by following the process is 5. So you divide the whole expression by 5. It will be 3 by 5 sin theta plus 4 by 5 cos theta plus 12. Leave 12. You can divide also 12 by 5. কিন্তু 5 তো আমার সম্পত্তি না, তোমার বাবার দিনের সম্পত্তি না। 5 আমরা কোথায় আনবো? এই জন্য 5 দিয়ে ইনটু রাখতে হবে। Now it is neutralized. So now we can write it is sin theta into cos alpha. অর্থাৎ দেখো 3 by 5 এর জায়গায় আমরা cos alpha বললাম, প্লাস sin alpha into cos theta plus 12। অর্থাৎ আমরা 4 by 5 এর জায়গায় sin alpha ধরলাম। অর্থাৎ আমরা কি ধরলাম? cos alpha is equal to 3 by 5 আর sin alpha is equal to 4 by 5 ধরলাম আমরা। এরকম ধরতে পারি কিনা আমরা সেটা পরে বলছি। If you assume it like this, you will get 5 into hello, হ্যাঁ বলো। আরো পড়ো, আরো ট্রাই করো, তুমি পারবা, না পারলে আমার আবার করবে। হোমওয়ার্ক তো করতে পারতাম না তুমি, যদি তুমি হোমওয়ার্ক গুলো করে নিতে পারতা তাহলে এটার অর্থ কি দাঁড়াইতো? তুমি আগে কোনো কিছু করছো না, তুমি করে নিতে পারতো। এই জিনিসটা তো ইজি না, তো এটা যে ইজি না, এটাই তোমার রিয়েলাইজেশন আয়ুক, দ্যাট ইজ নট ইজি। দেখি তুমি ফেলে নেবে। হ্যাঁ, আগে ফর্মুলা গুলি শিখো, এক্সাম্পল গুলি পড়ো, বইয়ের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনটা পড়ো, তারপর আমি তোমার একটু পরে ফোন করতে পারছি, আমি ক্লাসে আছি। এখন
5 sin theta plus alpha, এটা তাহলে দেখো এটা sin cos এর মিক্সচার ছিল, এটা শুধুমাত্র কি হয়ে এসেছে, এটা কমপ্লিটলি ইন টার্মস অফ সাইনে চলে এসেছে, কমপ্লিটলি ইন টার্মস অফ সাইনে চলে এসেছে, ইজন্ট ইট? তাহলে এখন তুমি বলতে পারো এই সাইন ওয়ালা এই যে ফাংশনটা আমরা জানি, তাহলে sin theta plus alpha lies in between plus minus 1, you can say 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে 5 sin theta plus alpha lies in between plus minus 5 বলতে পারি। এবার দুই দিকে যদি 12 অ্যাড করে দাও তাহলে -5 plus 12 less than is equal to 5 sin theta plus alpha plus 12 less than is equal to 5 plus 12, 5 plus 12, so that will be your 17, 5 sin theta plus alpha plus 12 is 7. So hence you see the maximum value of the expression is 17 and the minimum value is 7. So here you get the result. So আমরা এখানে কি করলাম, এই sin cos এর মিক্স ফাংশনটাকে এই কনস্ট্যান্টটা ইভালুয়েট করে সেটাতে ডিভাইড করে আন্ডার দি সাবস্টিটিউশন you convert it as a function of sin, or you can convert it as a function of cos also, তারপরে তাকে আমরা এটাকে এরকম বানিয়ে দিয়েছি। Once it is converted in terms of sin or cos, then I think you can easily find out its value. Now let's talk about this, যে আমরা যেটা ধরেছি, স্যার এরকম কি ধরা যায়, যাকে খুশি তা ধরা যায়? যাকে খুশি তা ধরা যায় না, বাট আমরা যে ধরেছি এটা ঠিক কেন দেখো, এই যে cos alpha যাকে ধরলাম আর sin alpha মানে যাকে ধরলাম, they are correct because এই cos alpha যাকে ধরলাম আর sin যাকে ধরলাম তাদেরকে স্কয়ার করে যদি অ্যাড করো, অর্থাৎ যদি তুমি sin স্কয়ার আলফা প্লাস cos স্কয়ার আলফা করো তাহলে কি হচ্ছে, এটা 9/25 আর এটা হয়ে যাবে কত, এটা হয়ে যাবে 16/25, অর্থাৎ কি হবে 25/25, মানে কি হবে 1। অর্থাৎ আমরা sin আলফা এবং cos আলফার যা ভ্যালু আমরা অ্যাসাইন করেছি ইট ইজ কারেক্ট, 100% কারেক্ট, বিকজ ইট স্যাটিসফাই দ্য আইডেন্টিটি cos স্কয়ার আলফা প্লাস sin স্কয়ার আলফা ইকুয়াল টু 1। ঠিক আছে, তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডে। আমার একটু কাজ আছে তাই আজকে এখন শেষ করছি, আমরা হোমওয়ার্ক গুলো দিয়ে দেবো কালকের মধ্যে। হ্যাঁ, তো টিল দেন গুড নাইট। তোমাদের আর ফিডব্যাক আজকে নিচ্ছি না, কারণ আমার একটা দুটো আর্জেন্ট ফোন এসেছে। হ্যাঁ, সো প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। যাক, আমার কারণটা বলতে চাইছি না কি কারণে যাচ্ছি, একটা আর্জেন্সি আছে, তো আজকে এখানে রাখছি, আমি কারো ফিডব্যাক নিচ্ছি না। হ্যাঁ, তো সরি, তো উইল মেট अगेन সানডে 5 or 5:30 PM। লেটস সি, আমি বলে দেবো টাইম।